Uh, Already two videos discussed చేసాం టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ మీద సిఏ ఇంటర్. ఫస్ట్ వీడియోలో ప్రిఫరెన్స్ ఈక్విటీ అండ్ డిబెంచర్స్ డిస్కస్ చేసాం, అండ్ సెకండ్ వీడియోలో మోస్ట్లీ బాండ్స్ మీద డిస్కషన్ వెళ్ళింది, విచ్ ఇస్ లైక్ కాలబుల్ పుటబుల్ బాండ్స్ ఇవన్నీ, అండ్ వైసీ అండ్ విచ్ ఇస్ ఈల్డ్ కర్వ్ నోట్ ఇవన్నీ. అండ్ ఇది స్మాల్ వీడియో వేర్ ద డిస్కషన్ స్టార్ట్స్ విత్ బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ అనే కాన్సెప్ట్, విచ్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ అని సో పేర్లో ఉన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్సే అన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాక దెన్ మేబీ దాన్ని 4 పాయింట్స్ కింద రాద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ సే నేను ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాను, నాకు ఒక లోన్ కావాలి. నేను యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్ళాను. సో వీడు నాకు లోన్ శాంక్షన్ చేశాడు, నా బిజినెస్కి ఒక 20 crores లోన్ కావాలి. సో వాడు శాంక్షన్ చేశాడు. బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ 1st April అనుకుందాం. సో 1st April శాంక్షన్ చేశాడు, బట్ డిస్బర్స్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది. సో ఎగ్జాంపుల్ వాడు 28th April డిస్పర్స్ చేస్తా అన్నాడు. సో 20 crores ఇచ్చేసాను ప్రామిస్ చేశాడు, ఆన్ పేపర్ వచ్చింది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఎక్సెప్ట్ దట్ డిస్పర్సల్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అని, సే 20 days తర్వాత అని. బట్ నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ నీడ్ సమ్ ఫండ్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఈ శాంక్షన్ లెటర్ పట్టుకుని, యూబీఐ నాకు ఏదైతే లోన్ శాంక్షన్ చేసిందో ఇది పట్టుకుని ఈ 20 days గ్యాప్లో ఐ విల్ అప్రోచ్ అనదర్ బ్యాంక్, సో ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, రైట్? ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నేను లెటర్ చూపిస్తాను, చూపించి నాకు యూనియన్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ మీ an amount of 20 crores, బట్ నేను ఇమీడియట్గా వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో మేబీ నాకు ఈ 20 daysలో కొంత క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో విచ్ ఇస్ బేసికలీ నా లోన్ శాంక్షన్ అయింది, బట్ డిస్పర్స్ అవ్వడానికి ఉన్న గ్యాప్, ఆ గ్యాప్ని బ్రిడ్జ్ చేయడానికి ఒక ఫైనాన్స్ కావాలి. అందుకే దాన్ని బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ అంటున్నట్టు, రైట్? సో దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద లోన్ శాంక్షనింగ్ అండ్ డిస్పర్స్మెంట్. సో ఈ గ్యాప్ని బిజినెస్లో నేను, టైమ్ ఈస్ మనీ, సో ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్స్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అయ్యి నాకు యూనియన్ బ్యాంక్ 20 crores ఇస్తుంది. సో బట్ ఇన్ బిట్వీన్ నాకు కొంత వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి మేబీ నాకు ఒక 1 crore ఫండ్ కావాలి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక, సే ఆన్ 2nd April ఆర్ సంథింగ్, నువ్వు ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ రీపే ఇట్ ఆన్ 20th April వెన్ ఎవర్ రిసీవ్ ద 20 crore ఫండ్. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తెలుసు ఎనీవే శాంక్షన్ అయింది, ఇట్స్ ఏ డిపెండబుల్ బ్యాంక్. సో ఆటోమేటిక్గా కస్టమర్ విల్ రీపే ఆన్ 20th April. అండ్ ఇంకో విషయం తెలుసు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి, దట్ కస్టమర్ నీడ్స్ మనీ ఆన్ అర్జెంట్ బేసిస్, లేకపోతే 20 days ఆగేవాడు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ అర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విల్ ఛార్జ్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? సో బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అర్థం ఏంటుంది, నథింగ్ బట్ బిట్వీన్ ద శాంక్షన్ అండ్ డిస్పర్సల్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని బ్రిడ్జ్ చేస్తున్న ఫైనాన్స్ ఇది. సో ఇట్స్ బేసికలీ పెండింగ్ డిస్బర్స్మెంట్, రైట్? ఫండ్స్ రేస్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ అనదర్ బ్యాంక్, అండ్ మీకు అర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి జనరలీ బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ విల్ బి అట్ ఎ హయ్యర్ రేట్. ఓకే. సో అగైన్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మీరు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ శాంక్షనింగ్ అండ్ డిస్బర్స్మెంట్, రైట్? సో ఇది బ్రిడ్జ్ ఫైనాన్స్ కాన్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ అని, సో విసిఎఫ్. సో ఈ మధ్య షార్క్ ట్యాంక్ అది మీరు చూస్తున్నారు. సో మోస్ట్లీ అక్కడ జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ నథింగ్ బట్ సార్ట్ ఆఫ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్. సో వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ అన్నప్పుడు generally definition supposed to be it's a financing of a uh, high risky project అని. Okay, so financing of a high risky project or venture. So ఇక్కడ బేసిక్గా దే ల్యాక్ ఫండ్స్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్, బట్ దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఇలాంటి వాటిని ఫైనాన్స్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్. అండ్ బేసికల్లీ రకరకాలు చేయొచ్చు ఇందులో ఫైనాన్స్, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ ఫైనాన్స్. బట్ నాట్ దట్ డెట్ రేస్ చేయరని కాదు, తర్వాతే వాడు కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ చెప్తాడు అందులో. అగైన్ కండిషనల్ లోన్ అవి ఉంటాయి, రైట్? సో బట్ జనరల్లీ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ ఇస్ ఈక్విటీ, బట్ ఇట్ కెన్ బి మచ్ మోర్ దాన్ ఈక్విటీ, లైక్ డెట్ అవ్వచ్చు, మిక్స్ ఆఫ్ డెట్ అండ్ అది. దెన్ ఇది జనరలీ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు ఒక అద్భుతమైన ఐడియా ఉంది, బట్ నా దగ్గర మనీ లేదు టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఐ విల్ అప్రోచ్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్. సో వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే, నీ ఐడియా బాగుంది, మేబీ ఇట్ విల్ క్లిక్, సో ఐ విల్ ఫండ్ ద ఐడియా. సో నాకు ఒక సే 40% షేర్ ఇవ్వంటాడు. సో రెస్ట్ 60% నా దగ్గర ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంతో ద ఐడియా ఫ్లోరిషెస్, కంపెనీ ఎగ్జిట్ రూట్ ఏదో చూపిస్తుంది, లైక్ వాడికి స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టు మనీ రీపే చేస్తున్నాడు, రైట్? ఆర్ ఈక్విటీ కాబట్టి వాడు ఇంకెక్కడైనా లైక్ ఐపీఓలో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు,
or other market. So basically, to make it simple, your venture capital finance is nothing but basically financing a uh, high risky project, which is generally at the seed level. Seed level in the sense, ఇప్పుడే వచ్చిన ఐడియా లాంటిది, అంటే స్టార్టింగ్ కంపెనీ లాంటిది. సో దాన్ని ఫైనాన్స్ చేయడానికి, సో అలా ఫైనాన్స్ చేసినందుకు వాడు కొంత ఈక్విటీ స్టేక్ అడుగుతాడు, అది వాడు తీసుకుంటాడు, మీకు కొంత డబ్బులు ఇస్తున్నాడు. అండ్ జనరల్లీ ఇది వెంచర్ క్యాపిటల్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ ద సెన్స్, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశాక యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ 5, 10, 15, 20 years. లైక్ దర్ ఆర్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ హూ had a lifelong investment, like almost 30, 35 years invest చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, రైట్? సో ఇట్స్ a long term investment basically. Most of them will look to exit in the long term, and generally they look at growth oriented small or medium companies. Small or medium ఎందుకంటే they look at value. అంటే ఎగ్జాంపుల్ సే, ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే టైంకి అది పెద్ద కంపెనీ కాదు, సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చిన్నదైనా దట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు లైక్ హ్యూజ్ వాల్యూ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, somebody who invested in Apple, say ఒక 45 years back, $1,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే మేబీ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ సమ్ మిలియన్స్ టుడే. సో దట్స్ వాట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ విల్ ప్రొవైడ్. దెన్ వాడు ఫైనాన్స్ ఒకటే కాదు, హీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ స్ట్రాటజీ అని. ఓకే, సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ వాడికి నెట్వర్కింగ్స్ ఉండి ఉంటాయి, సో మీ బిజినెస్ గ్రో అవ్వడానికి నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్స్ బట్ అదర్ వేస్ ఆఫ్ సపోర్ట్, లైక్ సేల్స్ స్ట్రాటజీస్ ఏమన్నా కావచ్చు, లేదా కొత్త మార్కెట్స్ పెనట్రేషన్ అవ్వచ్చు, లేదా కాస్ట్ రిడక్షన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఫ్యాక్టరీ ప్లేస్ సపోర్ట్స్, ఎనీథింగ్, రైట్? అండ్ దీని జనరల్గా ఫైనాన్స్ ఇందాక మీకు అన్నట్టు ఈక్విటీ, బట్ ఈక్విటీయే ఉండాలని లేదు. సో వన్ మోడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఈజ్ ఈక్విటీ ఫైనాన్సింగ్. అండ్ ఈక్విటీ ఫైనాన్సింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అ లాంగర్ పీరియడ్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో రిటర్న్స్ ఉండవు, బికాజ్ ఈక్విటీ బై నేచర్ is supposed to be risky. But generally he takes care that the equity left will not exceed 49%, because కంట్రోల్ వాడి దగ్గర ఉండాలనుకున్నాడు. సో 49% కానీ ఎక్కువ అమ్మడు, సో వాడి దగ్గర 51% ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ లైక్ మెజారిటీ, రైట్? దెన్ ఈక్విటీ కాకుండా ఇంకో మోడ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే కండిషనల్ లోన్కి వెళ్ళచ్చు. సో కండిషనల్ లోన్ ఇస్ లైక్, వాడు రాయల్టీ గట్ట పే చేస్తాడు. సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టార్టప్ నేను రన్ చేస్తున్నాను, సేల్స్ ఏం జనరేట్ అవ్వలేదు 1 year or 2 years, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు పే, బట్ ద ఐడియా ఇస్ వెరీ గుడ్. సో మార్కెట్లో పెనట్రేట్ అవుతుంది ఇంకా, సో నాకు ఇమీడియట్ రిటర్న్ ఎవరు, బట్ సేల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకుందాం, దెన్ ఆటోమేటిక్గా నేను కొంత రాయల్టీ అడుగుతాను. ఓకే, ఒకసారి సేల్స్ జనరేట్ అయ్యాక. సో కండిషనల్ లోన్లో ఐ విల్ బి రిసీవింగ్ రాయల్టీ ఫర్ ద సేల్స్ జనరేటెడ్. దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం పే చేయడని, సో initially, right? But royalty may be within the range of like 2 to 15% of sales, right? Depending on sales level. And 2 to 15 అనేది రేంజ్ అన్నాడు, బట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది డిపెండ్స్ ఆన్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ gestation is like, we start చేసిన వెంచర్, how much time it will take to flourish into a full profitable venture అనేది. సో ప్రాజెక్ట్ టైం అనుకోవచ్చు మీరు. అండ్ వాట్ ఇస్ ద క్యాష్ ఫ్లో ప్యాటర్న్? సో ఇనీషియల్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తుంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ you can take out the royalty, but cash flows are again need to be invested in business until you don't take it up. Then obviously it will depend on the risk of the entity for which you are providing the loan, and other factors ఏమైనా ఉంటే కనుక అని. ఓకే, ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఇన్వెస్టర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో సారీ, ఎవడైతే కండిషనల్ లోన్ రేస్ చేసాడో, సో ఎగ్జాంపుల్ మనకు లోన్ కావాలి, we can decide to pay higher interest instead of royalty, right? So decide to pay higher interest instead of royalty. Again, that's just an agreement laga. You can decide to pay higher interest rather than royalty. Okay. Again, రెండు కలిపి కూడా పే చేయొచ్చు, విల్ డిస్కస్ దట్. సో ఇది కమర్షియల్లీ వైబుల్ అయ్యేదాకా ఇంట్రెస్ట్ ఏం పే చేయడు, ఆర్ మేబీ స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొచ్చు. దెన్ ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ ఫ్లో సెట్ అయ్యాక మేబీ రాయల్టీ పే చేయొచ్చు అగైన్. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్, లైక్, సో అసలు నో ఇంట్రెస్ట్ అదొక కాంబినేషన్, లైక్ 2 to 15% రాయల్టీ పే చేయొచ్చు.
or he may decide to pay higher interest, okay, instead of royalty. అంటే రాయల్టీ పే చేయడం అని హై ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొచ్చు. బట్ అది ఎప్పుడు అంటే వన్స్ ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ వైబిలిటీ. సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది, యు ఆర్ జనరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ డూ దట్, రైట్. దెన్ ఇంకోటి కండిషనల్ లోన్ నాడితే ఇన్కమ్ నోట్ అని చెప్పాడు. సో ఇన్కమ్ నోట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ అండ్ కండిషనల్ లోన్ లాంటిది. సో రెండు కలిపితే వచ్చే ఫీజు. కన్వెన్షనల్ లోన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ విల్ పే ఇంట్రెస్ట్, రైట్. కండిషనల్ లోన్ ఇస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. ఆ పైన ఏదైతే ఉందో డిస్కషన్ కండిషనల్ లోన్. సో ఇక్కడ యూ విల్ పే బోత్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ రాయల్టీ. సో మేబీ some part interest and some part royalty, right? And ఇంకోటి పార్టిసిపేటింగ్ డిబెంచర్స్ అది ఇష్యూ చేయొచ్చు. సో పార్టిసిపేటింగ్ డిబెంచర్స్ అన్నప్పుడు అగైన్ పార్టిసిపేటింగ్ డిబెంచర్స్ లైక్ దీన్ని 3 phases లో చూడొచ్చు అంటాడు. ఒకటి ఫస్ట్ ఫేజ్లో మేబీ దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్, అసలు ఏం అడగడు, బికాస్ స్టార్ట్అప్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఎనఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉండవు. దెన్ మేబీ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో లో ఇంట్రెస్ట్ అడగచ్చు, బికాస్ స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ అయ్యి కొన్నాళ్ళు అవ్వచ్చు. అగైన్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ యాజ్ సచ్ ఇంతే ఉండాలి అని. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్. దెన్ వన్ ద బిజినెస్ కీప్స్ గోయింగ్ మేబీ వాడు హై ఇంట్రెస్ట్ అడగచ్చు. ఓకే, సో ఇది సపోజ్ టు బి వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ కాన్సెప్ట్లో, రైట్. సో ఇది పార్టిసిపేటింగ్ డిబెంచర్స్ లాగా. ఓకే, దెన్ ఇది. సో ఇది వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ కానీ. ఓకే.